international law. Our collective pledge to enhance peace and prosperity has continued to be sorely challenged by unprecedented conflict and a large scale of humanitarian emergencies. Chairman, Kenya affirms its commitment to the Bandung principles that continue to guide our movement and also to the purposes and principles of the United Nations Charter. The upcoming summit in Baku, Azerbaijan, offers us a unique platform to collectively deliberate on issues that are important to us all, from global political issues like terrorism, violent extremism, the global refugee crisis, regional and sub-regional political issues, and finally, development, social, and human rights issues like trade, climate change, and desertification, energy, human trafficking, drug trafficking, health issues, corruption, and many others. We must affirm our commitment to multilateralism as the best way to confront all the evolving challenges. Terrorist groups and those they inspire continue to have a presence in the world today. They disrupt the rule of law and the enjoyment of freedoms, and in some cases even pose existential threats to the nation state. International bodies, individual governments, civil society, the media, the religious sector, and all relevant stakeholders must come together and respond to this threat with a mix of capabilities and frameworks that are informed by lessons learned and driven with much greater urgency and determination. Kenya calls upon the non-aligned movement to generate our powerful political consensus for confronting and defeating terrorism and all other forms of violent extremism conducive to terrorism. We shall continue to play our role in this, as we have always done. Mr. Chairman, the risks posed by climate change continue to be profound. We welcome the adoption of the Katowice rulebook containing the implementing guidelines for the landmark 2015 Paris Agreement, and look forward to the convening of the 25th Conference of the Parties that will take place in Santiago, Chile, this coming December 2019. Kenya also supports the intensification of South cooperation to support developing countries in addressing the impacts of climate change through technical cooperation and capacity building programs. We further emphasize the need to develop comprehensive adaptation measures to address climate change, related impacts on oceans and coasts, including through greater capacity building, enhanced scientific monitoring activities, and to promote environmentally sound policies for integrated coastal and ocean management. Mr. Chairman, Kenya, like many other developing countries, relies heavily on trade to support its development agenda. We underline the importance of trade as an engine for inclusive growth and poverty eradication. Trade contributes to the promotion of sustainable development and is a reliable vehicle to overcome development challenges and inequalities between and within countries. We therefore reaffirm the role of trade in improving people's livelihoods and call upon all members of the non-aligned movement to join hands in calling for the promotion of a universal, rules-based, open, transparent, predictable, inclusive, non-discriminatory, and equitable multilateral trading system under the World Trade Organization. We further reiterate the importance of fully responding to the concerns raised by developing countries in paragraph 8 of the Doha Plan of Action, in particular regarding realization of all areas of the Doha Work Program, especially in agriculture, non-agricultural market access,
services, trade-related intellectual property rights, as well as operational and meaningful special and differential treatment for developing countries. Mr. Chairman, Kenya is a signatory to the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction that took effect in 2015 and will continue to do so. Finally, Mr. Chairman, as I affirm our commitment to the vision of the founding fathers of the non-aligned movement, Kenya upholds the principles enshrined in the UN Charter, including peaceful resolution of disputes, respect for territorial integrity of states, observance of international laws and norms, protection of human rights, and championing democratic principles and constitutionalism. We don't intend to deviate from this path. We intend to follow that path. Thank you, Mr. Chairman, and thank you all for listening to me and my delegation. Muchas gracias. Muchas gracias, al embajador de Kenia. Quiero pedirle ahora, por favor, al ministro de Servicios Públicos de Eswatini si puede pasar a presidir esta sesión para inmediatamente seguir otorgando la palabra a los oradores que están en la lista. We have the pleasure now to give the floor to His Excellency, Mr. Afsao Dingane Kame, Ambassador of the Federal Democratic Republic of Ethiopia to the Republic of Cuba. Excellency Chairperson, Excellencies Ministers, Head of Delegates, ladies and gentlemen. At the outset, let me express how pleased we are to be here in the beautiful city of Caracas for the Ministerial Meeting of the Non-Aligned Movement. And we are grateful to the people and the government of the Bolivarian Republic of Venezuela for their warm welcome and gracious hospitality since our arrival. I also want to take this opportunity to express our appreciation to the government of Venezuela for its able leadership of the NAM Coordinating Bureau. My delegation associates itself with the statement delivered by South Africa on behalf of African Group. Mr. Chairperson, it will be an understatement to say that multilateralism is at a perilously complex juncture. The unprecedented challenges and the threats to global peace and security we are facing will not be addressed unless our commitment to a multilateral system based on international law is improved. As such, the need for collective action and respect for basic norms and the principles of multilateralism have never been more indispensable than they are today. Hence, global solidarity for the respect of international law is key to ensuring a fair, balanced, interconnected, and interdependent global system. What happens in one corner of the world can now easily affect us all
unilateral coercive measures, terrorism, proliferation of weapons of mass destruction, the spread of small firearms and light weapons, and the increasing activities of transitional organized criminals continue to instigate instability around the world. No one is immune to these dynamic and evolving threats, nor can anyone claim to have the magic bullet to address them unilaterally. As the world becomes even more interconnected, strengthening multilateralism is the only way out. We must confront these and other global challenges collectively for our common good. History has taught us that being indifferent to the disregard of the purpose and the principles of international law governing interstate relations leads to untraversable consequences. In this regard, we strongly believe that upholding the norms of international law is critical to shore up multilateralism. This fact makes today's deliberations all the timelier and more relevant. Mr. Chairperson, the non-aligned movement as a body constituting two-thirds of the membership of the United Nations is a unique platform with a meaningful influence that is capable of countering any attempts aimed at undermining the principles enshrined in the United Nations Charter. Similarly, NAM should put its full weight behind and play its rightful role in the implementation and overall success of the 2030 Agenda for Sustainable Development. The importance of revitalizing global partnership for the implementation of the SDGs, including the concrete policies and actions outlined in the Addis Ababa Action Agenda, cannot be overstated. Equally, and as outlined in the negotiated document before us, we must work to ensure and enhance support to developing countries, including through the provision of development financing, transfer of technology, and targeted capacity building. We have full trust that the movement will remain loyal to its enduring principles and reaffirm that the rights and obligations of states under international law will be respected. In this regard, we expect that NAM will defend the right of every state in freely exercising its full and permanent sovereignty over all its wealth, natural resources, and economic activity, in line with relevant United Nations General Assembly resolutions. Finally, Mr. Chairperson, let me conclude by reaffirming Ethiopia's commitment to continue upholding the ideas and the principles of our movement and our readiness to work with member states to make it much more relevant and effective in pursuit of our common cause. I thank you. Thank you very much to His Excellency. Thank you for your kind words, Ambassador of the Federal Democratic Republic of Ethiopia to the Republic of Cuba. Next in line, we have His Excellency Mr. Jamal Ramadan Abu Aguila, Ambassador of Libya to the Republic of Panama. Thank you very much. We give you the floor. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد الرئيس، يسعدني باسم حكومة الوفاق الوطني الشرعية والممثل الوحيد للشعب الليبي، وباسم معالي وزير الخارجية السيد محمد السيادة،
الذي شاءت الظروف أن تمكنوا من الحضور إلى هذا المؤتمر الموقر. سيد الرئيس، أريد من خلال هذا البيان أن أنقل لكم تحيات الشعب الليبي والحكومة الليبية، الممثل الشرعي للشعب الليبي حكومة الوفاق الوطني، على دعوتكم لها للمشاركة في هذا المؤتمر الوزاري الموقر. سيد الرئيس، إن حركة عدم الانحياز بمبادئ باندونغ العشرة لإنشائها شكلت معلماً في مسار الشعوب على درب الحرية والسلم والعدالة، حيث قدمت الحركة خلال مسيرتها إسهامات كثيرة أظهرت قدرتها كسند قوي للشعوب ضد تجمعات الهيمنة وسياسات الاستقطاب. ولكن خلافاً للمبادئ السامية التي أنشأت من أجلها المنظمة، أصبح نرى بعض المواقف من بعض الدول الأعضاء غير منسجمة مع القرارات والمبادئ التي قامت من أجلها المنظمة. ولهذا الأمر نحن نرى بأن بعض مواقف الدول التي لا تنم عن سياسة الانحياز ولا تنم على سياسة الحياد، إنما تنم على سياسة الحياد لأحد الأطراف التي تساهم في النزاعات والصراعات. سيد الرئيس، منذ القمة 17 التي عقدت في جمهورية فنزويلا البوليفارية بتاريخ 17 سبتمبر 2012 شهد العالم الدولي تغيرات خطيرة وتحولات سريعة، حيث تفاقمت المشاكل الاقتصادية وتوسعت الفجوة بين البلدان النامية والدول المتقدمة، وتأججت النزاعات والحروب، وازداد التدخل في الشؤون الداخلية لدولنا، الذي شكل ذلك عقبات قوية وخطيرة في طريق التوافق والنمو. سيد الرئيس، كما تعلمون أن الأمم المتحدة اعتمدت خطة سياسة متكاملة لمعالجة الأزمة السياسية في ليبيا خلال الاجتماع الذي عقد على هامش دورة الجمعية العامة 71 بتاريخ 20 سبتمبر 2017. هذه الخطة التي كلفت لها السيد أو المبعوث الأممي السيد غسان سلامة لتنفيذها على الأرض الليبية. أيها الإخوة، وبعد أن استمر العمل الوفاقي مع حكومة الوفاق الوطني والمبعوث الأممي السيد غسان سلامة حتى وصلنا إلى مرحلة عقد المؤتمر الجامع الذي كان مقرر له أن يعقد بتاريخ 14/4/2019، إلا أننا فوجئنا كما فوجئ العالم بهجوم بربري وحشي تقومه قوات خارج الشرعية الليبية بقيادة حفتر. هذا الهجوم انطلق قبل الأذن بتنفيذ المؤتمر الجامع، وجاء الهجوم نتيجة لخطط مسبقة. كل من يتبع المشهد الليبي يرى ويعلم جيدا أن منذ وصول حكومة الوفاق الوطني إلى ليبيا تحققت مكتسبات واستحقاقات كبيرة، وقد استطعنا بفضل تكافل الجهود بين كل المؤسسات الليبية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى إنشار الأمن والعدل والمساواة، وبدأت العملية التعليمية في مسارها الطبيعي، إلا أن الذين لا يرغبون فأن يكون استقرارا وأمن في داخل ليبيا خططوا في أيام لم نكن نتوقعها، ووقع هذا العدوان في الشهر الكريم في شهر رمضان. فوجئنا نحن كما فوجئ العالم بأن هذا العدوان جاء بدعم من دول شقيقة وصديقة، وأكد هذا الدعم من خلال حصولنا على بيانات وعلى مراسلات وعلى معلومات وعلى آليات عسكرية مدعومة من دول شقيقة وصديقة. أيها السادة، إن كلمة عدم مؤتمر الانحياز، إن الحركة التي قامت بنصرة الشعوب، الحركة التي قامت على مبادئ القادة الكبار الذين خططوا لعالم عادل وسوي، أصبحت اليوم تعاني من عدم التوافق على فقرات تدعو إلى التوافق. نحن جئنا هذا المؤتمر وكلنا أمل بأن نخرج بتوافق حول عملية واحدة وطلب واحد يطلبه الشعب الليبي وحكومة الوفاق الوطني الشرعية والممثل الوحيد لليبيا، هو وقف العدوان، وقف إطلاق النار، العودة إلى المفاوضات، وعودة القوات التي تقوم بالهجوم الآن على مدينة طرابلس إلى مواقعها الأساسية،
ونأذن للعقل وللحوار والإخوة العرب والأشقاء أن ينضموا لهذه الدعوة حتى نستطيع أن نصل إلى توافق مع كل القوى السياسية الموجودة على الساحة الليبية. سيد الرئيس، نؤكد وكما نؤكد دائما أن بلدان حركة عدم الانحياز بشكل دائم ومستمر على ضرورة السعي لفض النزاعات الدولية بالطرق السلمية، وتؤكد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكافة الدول، وضرورة إعطاء فرصة لسياسي كل الدول للعمل معا من أجل بناء حوار بناء وعادل ونقاش سوي للوصول للاستقرار والتقدم، بعيدا عن سياسات الإملاء والمفروضة من الخارج وفرض العقوبات بشكل أحادي خارج إطار الأمم المتحدة، والتي غالبا ما تكون ضحيتها الشعوب لا الحكومات. كما نحن كحكومة الوفاق الوطني نطالب الدول الأعضاء في الحركة بتجديد التأكيد على عدم مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، حيث تعاني بلادي من تلك التدخلات السلبية التي أدت إلى تأجيج الصراع واستمراره، ونتطلع أن تتخذ الحركة موقف موحد يقضي بإيقاف العدوان على العاصمة طرابلس الذي يخلف يوميا آلاف الضحايا والدمار في الممتلكات العامة والخاصة. أيها السادة، سيداتي سادتي، السيد الرئيس، إن مسألة إصلاح الأمم المتحدة تحظى بأولوية في اهتماماتنا، خاصة إن التنظيم الدولي الذي أنشأ منذ ما يزيد عن 7 عقود لتخليص البشرية من ويلات الحروب وجني ثمار السلام يظهر واقعه الحالي أنه لم يعد محفلا لإقرار السلم والنهوض بالتنمية وتحقيق المساواة والعدالة، ولكن أصبح يعمل بعكس هذه المبادئ ويسعى لتحقيق مصالح دول معينة على حساب الدول الأخرى. فالجمعية العامة التي تمثل كل الدول ترفض تنفيذ قراراتها بدعم من دول كبرى أعضاء في مجلس الأمن، وهو تهميش لدور الجمعية العامة التي أصبحت قراراتها لا قيمة لها في كثير من المسائل الهامة على الساحة الدولية. كما أنه لا نجد من يصغى لهذه القرارات أو يكترث لها، ومجلس الأمن الذي أوكل إليه حفظ السلم الدولي تحول إلى ما يشبه نادي مغلق تسيطر عليه أنشطته المصالح الأنانية لبعض الدول. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، إن سياسات الاحتلال الإسرائيلية الاستيطانية والممارسات الاستفزازية من جانب المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني والمساس بالأماكن المقدسة، كل هذا سيصعد التوتر ويهدد بزعزعة الاستقرار. ومن هنا نجدد تضامننا مع الشعب الفلسطيني ودعمنا الثابت لقضيته العادلة، سعيا لتحقيق حريته واستقلاله وإقامة دولته على أرض فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس الشريف. وندعو الأمم المتحدة بضرورة التزامها بتنفيذ كافة القرارات الأممية الصادرة عنها بشأن القضية الفلسطينية، ومنها حق الفلسطيني في تقرير المصير تحقيقا لحريته واستقلاله. سيد الرئيس، نحن في هذا المؤتمر الموقر نخاطب كل الأشقاء العرب وكل الدول الصديقة أن تقف وقفة واحدة مع الشعب الليبي، وأن تدعو معنا إلى وقف إطلاق النار، وأن تدعو معنا إلى إعادة بناء الحوار السياسي والسلمي مع القوة الاقتصادية. ونتمنى لهذا المؤتمر النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muchas gracias. Thank you very much, Your Excellency. I have no doubt in my mind that the NM family stands together in solidarity with the people of Libya, and we are confident that a solution will be found very, very soon to the conflict. The next in line is Her Excellency Mrs. Verna Mills, Ambassador of the St. Kitts and Nevis to the Republic of Cuba. The floor is yours, ma'am. Your Excellencies, heads of delegation, delegates, ladies and gentlemen,
the delegation of St. Kitts and Nevis joins with those who have preceded us in expressing our deep appreciation to the government and people of Venezuela for the excellent arrangements made to facilitate our participation in this ministerial meeting of the Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement here in Caracas. Mr. President, we live in a world filled with conflict, challenges, inequalities, insecurities, a world where there are flagrant violations of international law and multilateralism. As we live in a globalized world, no longer could we be unconcerned about what happens in distant nations. Our growing interconnectivity requires us to mobilize additional support and extend a hand of friendship to our neighbors in order to help them resolve their problems. In these trying times, it is critical for us to remain united in order to survive the innumerable social, economic, and political vicissitudes that continuously confront us. Mr. President, on the issue of Venezuela, St. Kitts and Nevis maintained a principled stance from the outset. Together with CARICOM, we have consistently vociferated that the core principles to defuse the political crisis in Venezuela include: 1, non-interference in the internal affairs of Venezuela, inviolability of the sovereign state, respect for democracy, rule of law, and the Constitution of Venezuela, and 4, peaceful resolution of conflict. The Montevideo mechanism provides a practical guide to achieve pacific resolution. Its core imperatives are dialogue, negotiation, commitment, and implementation. Our sister island of Cuba deserves our continued support in the face of growing unilateral actions geared towards interrupting law and order, destabilizing its political regime, and crippling its economy. We issue a clarion call to all nations to refrain from interfering in the internal affairs of our sister nations, to exercise respect for our national sovereignty, and we demand respect for our right to self-determination. Likewise, we express our solidarity with other nations that continue to face threats of external interference. Mr. President, climate change and issues of sustainable development, including building resilience and accessing development finance, continue to pose an existential threat and a serious challenge to our small island developing states. We must never grow weary of impressing upon all nations the need to reduce greenhouse gases, devise new economic models which are sustainable, affordable, and energy efficient. It is fundamentally necessary that we seek to further deepen and recalibrate our integration efforts as a symbol of our collective force and spirited nature to resist and overcome. Let us continue to serve with distinction. Let us not allow our efforts of strengthening fraternity, building solidarity, and bringing hope to the people of our countries go in vain. St. Kitts and Nevis commits to continued participation and collaboration in the non-aligned movement process. We look forward to working closely with others on agreed initiatives aimed at improving the quality of life of our peoples through the sustainable development of our countries. In closing, Mr. President, we extend best wishes to Azerbaijan as they prepare to take the mantle and lead the NAM on a path to sustainable development.
I thank you. Thank you very much, Madam Ambassador, for your kind words. Next, we have His Excellency Hussein Hadid, Ambassador of Grenada in the Bolivian Republic of Venezuela. Please take the floor, sir. Mr. Chairman, Excellencies, distinguished delegates, it is my distinct honor to address this esteemed movement on behalf of the government and people of Grenada. We are particularly pleased to be present in the land of the liberator Simon Bolivar and Hugo Chavez. Our Minister of Foreign Affairs, Honorable Peter David, is unable to be here, but extend his warmest fraternal greetings to His Excellency President Nicolas Maduro. We acclaim the fraternal ties and solidarity between Grenada and the Bolivarian Republic of Venezuela. Allow me to also express profound thanks for the warm hospitality of the government and people of the Bolivarian Republic of Venezuela, for the excellent effort in hosting this very important ministerial meeting. Additionally, we wish to commend the Bolivarian Republic of Venezuela for its exemplary and competent stewardship of this esteemed movement during its present chairmanship. Grenada is pleased to be here at this meeting to reconfirm our commitment to the core principles of our movement. It is also fitting for us to make our contribution to the theme, promotion and consolidation of peace through respect for international law. We wish to state our country's active advocacy in promoting our region as a zone of peace and our pursuit of sustainable development. We call on the international community to respect and build on this principle. We call for the upholding of the basic principles of sovereignty and non-interference in the internal affairs of the Bolivarian Republic of Venezuela and Nicaragua. We note the continuing destabilization moves toward Cuba, and we will continue to vigorously call for the total lifting of the embargo against Cuba. We wish to reaffirm our support to the Cuban government and people as they continue on the path of their national development. Today, a wide array of challenges demand new and innovative approaches, and we stress the need to strengthen and revitalize our movement. The non-aligned movement has extraordinary significance for people all over the world. Accordingly, we salute the efforts of all, and we pledge, Mr. Chairman, our best efforts in the struggle to fulfill noble principles of the movement and advancing the declaration of the Ministerial Meeting. We wish to recognize the theme of this meeting: demand we make commitments and actions that address our issues ranging from climate change, the 2030 Agenda for Sustainable Development, enhancing South-South cooperation, the rule of law, the promotion of peace and security, and the role of our youth and women in attaining economic growth and peaceful, safe societies for all people. We renew our call for support in the designation of the Caribbean as a special area and the need to protect the unique biodiversity and highly fragile ecosystem of the area, and to sensitize the world of the significance of this marine space to the livelihood and economic survival of the people of the Caribbean. The Caribbean must be recognized as a zone of peace. Excellencies, we wish to register our full support for the principle of the multilateralism and the rule of the international law, sustainable development, and human rights. We reaffirm our support for the just, right, and national aspiration of the Palestinian people. At this ministerial meeting, we must step up our commitment, hard work, and strengthen the implementation of our agenda and the revitalization of our movement
thus raising our banner to the road to Azerbaijan. We must continue to strengthen our partnership and increase focus on communication and dialogue, with an outreach for the involvement of youth and women in our movement, thus deepening our people-to-people ties. In closing, we stress our common ties in the promotion of sustainable development, solidarity, equality, tolerance, and respect for all. Mr. Chairman, Excellencies, distinguished delegates, I thank you. Thank you very much, Your Excellency, for your words of reaffirmation to the cause of NAM. Next is His Excellency Mr. Ara Ivazian. You'll excuse me if I didn't pronounce your name properly. Ambassador of the Republic of Armenia to Mexico. Thank you very much. Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen, at the outset, I would like to thank the Venezuelan chairmanship for the smooth organization of the Ministerial Meeting of the Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement and for the invitation to participate as an observer at this meeting. Availing myself of this opportunity, let me once again stress the importance of the founding principles of non-aligned movement that are basic, universal, and without any time limitation. In the face of global challenges that the world is facing today, those principles are even more relevant. But it is more important that this movement remains committed to the principles without any discrimination or selectivity. Mr. Chairman, it is our firm belief that all conflicts can and should be settled only through peaceful means, in an atmosphere conducive to peace and genuine dialogue. The Republic of Armenia has always been committed to the peaceful resolution of the Nagorno-Karabakh conflict, despite the constant threats and the ceasefire violations exercised by Azerbaijan. Resorting to the warmongering, rhetoric, and dissemination of hatred has become a daily routine in that country. The atrocious assault on the very existence and security of the people of Nagorno-Karabakh in the early 90s, the repeated aggression against Nagorno-Karabakh in April 2016, continued glorification of cold-blooded murderers for killing Armenians, accompanied with the government-sponsored anti-Armenian propaganda and xenophobia, represent the core causes of the conflict. The key to resolution and lasting peace in the region is the recognition of the human security and rights of the people of Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh is people. It is 150,000 individual human beings with dignity, responsibility, and rights. Like any other people, they are entitled to freely enjoy the inalienable rights, all of them, including the right to self-determination, the right to freely determine their political status, and freely pursue the economic, social, and cultural development. In that condition, the right to life is especially endangered, as the existential physical security of the people of Nagorno-Karabakh remains the biggest sustained threat. Azerbaijan spares no effort to misuse different fora and disseminate its false conflict narrative. Unfortunately, the platform of the non-aligned movement is not immune from this destructive stance. Since the very first day of its membership, Azerbaijan abuses the agenda of the non-aligned movement by bringing up the issue of the Nagorno-Karabakh conflict, introducing false references to Armenia, and selectively promoting some of the principles of the peace process at the expense of others. Subscribing to the one-sided position of one party to the conflict by non-aligned movement
may undermine the peace process and hamper the efforts of the Organization for Security and Cooperation in Europe, Minsk Group co-chairmanship, which is the only internationally mandated mediation format. Such an approach is counterproductive, endangering fragile peace on the ground, and is contrary to the founding principles of non-aligned movement. This tendency of manipulation and abuse of the NAM platform becomes even more worrying since Azerbaijan will be assuming the chairmanship of the movement. Let me assure you that Armenia stands ready to continue its constructive engagement for reaching balanced and impartial references in the document adopted by the non-aligned movement. I thank you. Thank you very much, Your Excellency. We now move on to hear a speech by Mr. Marwan Ali Noman Al-Dobani, Deputy Permanent Representative of the Republic of Yemen to the United Nations. السيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، أود أن أعرب عن سعادتي للمشاركة في هذا الاجتماع الوزاري الذي يهدف لتوحيد الرؤى والمواقف في عالمنا تجاه القضايا التي تهم حركة عدم الانحياز. ويشرفني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى معالي السيد خورخي إرياسا، وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، وإلى حكومة وشعب فنزويلا الصديق على استضافة أعمال هذا الاجتماع وكرم الضيافة وحسن الاستقبال. ونتطلع إلى تسلم أذربيجان رئاسة هذه المجموعة ونتمنى لها التوفيق والنجاح. نجتمع اليوم وما زالت العديد من الدول الأعضاء في الحركة تمر بظروف استثنائية وتواجه تحديات اقتصادية سياسية وأمنية خطيرة، وهذا يتطلب توحيد المواقف وحشد الطاقات والامتناع عن كل ما يفرق ويهدد المصالح المشتركة. الأمر الذي لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعزيز التعاون ونبذ الخلافات والالتزام بمبادئ الحركة، وخاصة المبادئ العشرة لمؤتمر باندونغ التي أرساها الآباء المؤسسون والتي بنيت عليها الحركة، وعلى رأسها مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها وسلامة أراضيها، آملاً بأن تشهد الفترة القادمة تفعيل الدور الحيوي لهذا التجمع لمواكبة التطورات العالمية. السيدات والسادة، أجدها مناسبة لإطلاعكم على آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في بلاد اليمن والمعاناة الإنسانية التي يكابدها أبناء الشعب اليمني جراء الانقلاب الدموي للميليشيا الحوثية المسلحة التي أشعلت حرباً على العملية السياسية والتوافق الوطني مضى عليها أكثر من 4 أعوام، أكلت الأخضر واليابس ودمرت البنية التحتية ومزقت النسيج الاجتماعي بين أبناء البلد الواحد. لقد عبرت الحكومة اليمنية عن كامل حرصها وتعاونها الإيجابي مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة عبر مبعوثه الخاص إلى اليمن السيد مارتن جريفيثز، وقدمت الكثير من التنازلات وأبدت المزيد من المرونة، وتعاملت مع كل تلك الجهود بانفتاح ومصداقية وشفافية بهدف الوصول إلى سلام شامل ومستدام لإنهاء الصراع في اليمن، مبنياً على المرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216، ورفع معاناة الشعب اليمني الصابر والانتقال إلى مرحلة بناء اليمن الاتحادي الجديد الذي يلبي تطلعات هذا الشعب في بناء دولته المدنية الديمقراطية الحديثة التي تحقق فيها العدالة والمواطنة المتساوية والشراكة الوطنية والتداول السلمي للسلطة واحترام القانون والمؤسسات.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف شاركت الحكومة اليمنية في كل مشاورات السلام برعاية الأمم المتحدة مع الإنقلابيين وآخرها في السويد التي تم التوصل فيها إلى توقيع اتفاقية ستوكهولم في 14 من ديسمبر من عام 2018. ولقد عبرت الحكومة اليمنية عن التزامها بتطبيق هذا الاتفاق، إلا أنه وللأسف فإن هذه المجموعة المسلحة المتمردة لا تؤمن بالحوار ولا بالسلام، وإنما كان الهدف من مشاركتها وبتوجيه ودعم من إيران استغلال الوقت واستثمارات معاناة الشعب اليمني، واستمرت في حربها وعرقلتها لكل جهود السلام وتنفيذها للاتفاقيات وفقاً لمفهومها الضيق والخاطئ، متجاهلة جهود مجلس الأمن والأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، ومحاولتها اليائسة في السيطرة على موانئ ومدينة الحديدة خلافاً لنص وروح اتفاق ستوكهولم الذي يقضي بالانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة الثلاثة، وتولي الأجهزة الأمنية مع السلطة المحلية لمهامها وفقاً للقانون اليمني، وكذلك اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، واتفاق تفاهمات فك الحصار عن مدينة تعز من قبل الميليشيات. السيد الرئيس، إن استمرار الميليشيات الحوثية باستهداف المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة والممرات البحرية الدولية بدعم وتوجيه من النظام الإيراني يعكس مدى الخطورة التي باتت تشكلها هذه الميليشيات المتطرفة، وتمثل هذه الأعمال الإرهابية تحدياً صارخاً للمجتمع الدولي ورسالة واضحة للعالم بأن هذه الميليشيات لا تؤمن بالسلام وليس لديها الرغبة والاستعداد للاستجابة لمتطلباته. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إن قضية فلسطين ستظل القضية الجوهرية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم، وعلينا في الحركة توحيد المواقف ودعوة المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ورفض الإجراءات والتدابير المنافية للقانون الدولي التي تقوض جهود تحقيق السلام وتعميق التوتر وتهدد بدفع المنطقة إلى المزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار. ونؤكد دعم اليمن لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ولكفاحه من أجل نيل استقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وندعو المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، كما نؤكد أهمية تضامن حركتنا الكامل مع الشعب الفلسطيني والإدانة الحازمة للاحتلال الإسرائيلي والممارسات الإجرامية والعنصرية لهذا الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني. سيد الرئيس، إن ما تعانيه بلداننا وخاصة في منطقة الشرق الأوسط من مشاكل وصراعات لا تحتاج صب مزيد من الزيت على النار، فإجراء التجارب النووية وسعي بعض الدول لامتلاك السلاح النووي أمر غير مقبول ومستنكر، كونه يهدد السلم والأمن الدوليين. وهنا نؤكد تمسك اليمن بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وترسيخ عالمية هذه المعاهدة الحيوية، ونجدد التمسك بموقفنا المتمثل بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل. كما أعبر عن استكار حكومة بلادي وإدانتها الشديدة للانتهاكات التي تتعرض لها أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار من خلال عمليات القتل والتهجير التي يتعرضون لها، ونحث على ضرورة العمل على معالجة أوضاع الروهينجا بشكل جذري، وضرورة قيام حكومة ميانمار بالضمانات اللازمة لحماية الحقوق الأساسية لأفراد الأقلية المسلمة، بما في ذلك حقهم الأساسي في المواطنة وتعزيز وترسيخ أسس السلام والتعايش بين أبناء الطوائف المختلفة في ميانمار، ومساعدة حكومة بنغلاديش في استضافة اللاجئين والعمل على عودتهم إلى بلادهم. وفيما يتعلق بالقضايا العربية، تؤكد الجمهورية اليمنية مجدداً على دعم أمن واستقرار وسيادة ووحدة العراق، ونؤكد على دعم الحل السلمي للأزمة في سوريا بما من شأنه حفظ أمن وسيادة ووحدة سوريا وانسحاب الميليشيات والقوى الأجنبية من أراضيها، وندعم مسار السلام الذي تقوده الأمم المتحدة في ليبيا
وندعو الأخوة الليبيين إلى إرساء الاستقرار في بلادهم وتحقيق المصالحة الشاملة. وترحب حكومة بلادي بالتوقيع على الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في السودان، والذي من شأنه التأسيس لانتقال سياسي سلمي يحفظ للسودان ولشعبه الشقيق الأمن والاستقرار والسلام، ويجنبه الانزلاق نحو العنف والفوضى. شكرا سيد الرئيس. Thank you very much, Mr. Arwan Ali. I think delegates, you will do well to remember that Mr. Arias has conferred a very rare privilege to me, not only to direct the program, but to also keep time, make sure that we are conscious of time. Please make sure that your speeches are well within the 5 minutes. And thank you very much for your intervention, Mr. Marwan Ali. The next is Mr. Kingston Sierra, Minister, Councillor, Permanent Mission of the Republic of the Great Zimbabwe to the United Nations. Your speech, sir. Your Excellency, Chairperson, Your Excellencies, Ministers, ladies and gentlemen, let me begin by expressing my delegation's gratitude to our Venezuelan hosts for their warm welcome and wonderful hospitality since our arrival in this historic city of Caracas, as well as the excellent arrangements they have put in place for our meeting. I also wish to express our deepest appreciation to the government of Venezuela for steering the work of the non-aligned movement in the spirit of solidarity since 2016. I align my statement to the statement delivered by South Africa on behalf of the African group. Mr. Chairman, the theme of the meeting, promotion and consolidation of peace through respect for international law, is very timely given the challenges that the world is currently facing. The challenges include complex emerging threats to international peace and security. The theme is an appropriate reminder to the members of the non-aligned movement and the international community in general of the importance of upholding international law and maintaining peace for the sustainable development of all countries. Zimbabwe, like many other countries, recognizes the interlinkage between peace and development. Both peace and development cannot be fully realized without respecting international law. It is incumbent upon all of us to uphold the vision of Bandung for lasting peace and security, which has guided the work of the movement since its formation and continues to be relevant up to this day. The diversity of non-membership is the source of our strength to continue advocating for a peaceful world and an international community that abides by the laws it set for itself. We should continue respecting each other's paths to development, distinct cultural traditions, and national priorities. Sustainable peace can never be achieved as long as some people continue to suffer under the yoke of oppression. In that regard, Zimbabwe remains deeply concerned over the continued plight of the people of Palestine who have endured great suffering and hardship for a long time. The non-aligned movement must continue supporting the Palestinians to ensure that a comprehensive, just, lasting, and peaceful settlement of the Palestinian question is achieved. Zimbabwe applauds members of the movement for the support they have given to the State of Palestine's bid to assume the chairmanship of the
a group of 77 for 2019. Mr. Chairman, the promulgation and application of unilateral coercive measures against some members of the non-aligned movement, including my own country, is a gross violation of United Nations Charter and international law, which should be condemned. It is regrettable that the role of the United Nations is being questioned and international treaties challenged. The non-aligned movement should denounce and demand the repeal of such measures which stifle the development potential of the targeted countries, thereby causing the suffering of millions of people. The international community can only address such challenges through the frameworks of multilateralism and international law. All the countries of the world should accept and respect that the United Nations system is a comprehensive framework of multilateralism covering virtually all aspects of international life that include peace, security, and development. A rules-based international order is the only way to address most, if not all, global challenges such as climate change, cybercrime, terrorism, conflicts, humanitarian crises, and migration issues. Not a single country, no matter how big and strong, can address these challenges single-handedly. Mr. Chairman, respect of the principles of sovereignty, territorial integrity, and independence, as well as non-intervention in the internal affairs of other states, are key elements in the promotion of international peace and security, which should be protected. Regarding strengthening international peace and security, the non-aligned movement must continue promoting the peaceful settlement of disputes, addressing the structural causes of conflicts, and condemning the illegal policies of regime change aimed at overthrowing constitutional governments in contravention of international law. In conclusion, Mr. Chairman, let me affirm Zimbabwe's commitment to upholding the principles of the non-aligned movement and pledge to continue to work with other nations in promoting and consolidating peace through the respect of international law and strengthening multilateralism. It is our firm belief that a rules-based international order is the key to promoting peace and sustainable development. We must continue cooperating in ensuring that the movement truly serves the collective interests of all its members and the world at large. Our countries have a shared responsibility to make sure that international law is respected for the common good of the present and future generations. Thank you for your attention. Thank you so much, Mr. Kingston Ziera, for your kind words. We are not doing too badly. We should be finished very, very, very soon. Next in line is Mr. Victor Sheriff. He is the Counselor, Permanent Mission of the Republic of Sierra Leone to the United Nations. Your floor is yours, sir. Mr. Chairman, I stand on existing protocol to deliver this statement on behalf of the delegation of Sierra Leone. Let me at the outset join other delegations to congratulate and also extend our profound thanks and appreciation to the government of the Bolivarian Republic of Venezuela for its tremendous efforts in steering the affairs of our movement as chair, as well as coordinating bureau in New York for the excellent job they have done to ensure this meeting is convened. My delegation also expresses its deep appreciation for the excellent facilities put at our disposal in this beautiful city of Caracas. Mr. Chairman, let me also convey to you and the entire membership of our movement warm fraternal greetings from His Excellency Dr. Julius Maada Bio, President of the Republic of Sierra Leone, and his Foreign Minister, Madam Nabila Tunis. Mr. Chairman, the theme for this ministerial meeting, promotion and consolidation of peace through respect for international law, is apt
and it encapsulates the current trends as related to conflicts, security, and how these may affect the lives of our people. Mr. Chairman, you will agree with me that surmounting the challenges associated with the promotion and consolidation of peace needs total cooperation and collaboration within the framework of multilateralism. It is against this background that my delegation will work assiduously to collaborate with other member states with a view to achieving our common goal, which is peace and security for the world at large. Since the founding of our movement, it has continued in its effort to promote peace and unity among its members using the instruments of international law. Our total commitment to achieving these objectives must be strengthened, especially in facing the challenges and consolidating Goal 16 of the SDGs, which relates to peace. In our collective efforts to consolidate peace through respect for international law, we must all stress the importance of Goals 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 10, among others, as they are the parameters for holistic development and for the promotion and consolidation of peace. Mr. Chairman, my delegation is not oblivious of the uphill task in our collective efforts to promote and consolidate peace for the good of our people. We must therefore, as a movement, work towards promoting the ideals that will create the enabling environment that will prevent conflict and chaos. Let me at this juncture appreciate the laudable role our movement is playing in trying to address issues of contention, not only between NAM members, but the wider United Nations family. I urge the movement to continue in this direction within the framework of this year's theme, the principles of the movement, as well as the Charter of the United Nations. Mr. Chairman, the issue of terrorism continues to be a thorny global issue, and its perpetrators continue to wreak havoc on the innocent and vulnerable, especially in the Middle East and Africa. The act of terrorism is a complete impediment to the promotion and consolidation of peace. We therefore urge the entire membership of NAM to intensify its condemnation of the act of terrorism in all its forms and continue to work in close collaboration with its partner organization to call for a speedy and effective elimination of terrorism in all its forms and to promote the culture of peace. The issue of the United Nations Security Council reforms relating to the expansion of the Council in the permanent category continues to be a topical issue within the United Nations. We urge the movement to play its role in our march to achieve this goal. My delegation notes with gratification the role of the non-aligned movement in the revitalization of the General Assembly. I encourage the movement to continue to play its part in ensuring that the ultimate goal of restoring traditional functions of the General Assembly is achieved. With regards to the Palestinian question, we look forward to a peaceful resolution of the dispute, which support the two-state solution where both Palestine and Israel can live side by side. My delegation also recognizes the invaluable role of the United Nations Relief Works Agency in the region. Sierra Leone will continue to stand behind Venezuela and Cuba as they work hard to break the shackles of economic blockade to enable them realize their full economic potential. Sierra Leone fully supports the Moroccan initiative as the most credible way to resolve the impasse in the Western Sahara. My delegation notes with satisfaction the efforts of the government of Myanmar in trying to settle the impasse in the Rakhine State. We also encourage them to continue working with Bangladesh to achieve the common goal. Mr. Chairman, we will continue to cooperate with other member states of the movement in keeping to the principles of non-interference in the affairs of states and to ensure that the rights of countries of self-determination and to the march to socio-economic development is maintained, as this will all go well for upholding the UN Charter as well as the purposes and principles of the non-aligned movement towards a culture of peace which our movement is working hard to promote and consolidate along the parameters of international law. As I close, Mr. Chairman, let me reiterate my delegation's full support for the movement in finding solutions to disputes, especially those that are protracted, as well as our commitment to promote, preserve, consolidate peace within the framework of the United Nations Charter and the international law. As I end, I want to wish Azerbaijan a very successful tenure as they take over the chairmanship of our movement. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you so much, Mr. Sheriff, for the good words. Next, we have
His Excellency Carmelo Nguema Misi, who is the ambassador of the Equatorial Guinea in the Bolivarian Republic of Venezuela. We all ears for you, sir. Señor Presidente, Excelencias, distinguidos delegados, señoras y señores. El no alineamiento surgió como una tercera vía que demandaba el imperativo temporal como consecuencia de la latente amenaza de destrucción total implantada por el bipolarismo de ayer, que se lanzó a la disputa del mundo que juzgaron en derecho tras la Segunda Guerra Mundial, como una forma de trascender el multilateralismo. Desde su nacimiento, el no alineamiento actuó de conformidad y en coherencia con los principios de las Naciones Unidas reafirmados en el respeto a la soberanía, la integridad territorial, el no uso de la fuerza o de la amenaza para la solución de controversias. Durante el transcurso de la confrontación bilateral o bipolar, la paz fue seriamente convertida en guerra y tanto la soberanía como la integridad de los pueblos fue socavada, y el uso de la fuerza fue la bandera para no solucionar los conflictos, sino para imponer soluciones bajo los criterios que respondían a los intereses de las grandes potencias. La caída de la bipolaridad, que fue pasillo de la globalización y de la mundialidad, planteó nuevos desafíos y retos en una sociedad internacional inmersa en la incertidumbre y propició el nuevo golpe a la soberanía, vulnerando hasta ciertos niveles, según cualquier perspectiva que se considere, los principios y propósitos cultivados de forma débil por la tendencia al multilateralismo. De esta manera, el fin de la bipolaridad no ha supuesto el fin de las apetencias de los viejos centros de poder que, ante la transformación de la actual sociedad internacional, se presentan bajo nuevas metamorfosis, adoptando mecanismos para seguir controlando y dominando los espacios que responden a sus intereses geopolíticos. Ante esta realidad, constatamos que la NOAL, si bien sigue siendo un grupo que aglutina en su seno a muchos miembros, sí no está capitalizando este peso que tiene en la actual sociedad internacional. Pensamos que la NOAL debe redefinirse y adaptarse a la nueva realidad, empezando por resolver las cuestiones pendientes que inspiraron su creación, haciendo una mirada retrospectiva en sí misma, ya que se registran casos que demandan el respeto al derecho internacional y a la Carta de la ONU en la actuación de sus diferentes miembros. Estamos convencidos de que guiarnos por los principios del derecho internacional contribuirá a la consolidación de la unidad y promoverá la adopción de criterios que conduzcan a una verdadera no alineamiento posguerra fría. Ante el estado actual de las relaciones internacionales, se hace más imperativa la necesidad de promocionar y consolidar la paz, dado que solo bajo esta premisa justificaremos nuestra identidad común y nos mostraremos con coherencia a cualquier tipo de actuaciones que atenten contra nuestras soberanías políticas, económicas, y defenderemos a ultranzas el verdadero multilateralismo. Para terminar, saludamos y felicitamos a Azerbaiyán, que asumirá la presidencia, y le mostramos el apoyo del gobierno de Guinea Ecuatorial. Agradecemos al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por la brillante presidencia que ha ejercido en esos 3 años y por la magnífica celebración y organización de esta reunión ministerial. Muchas gracias.
Muchas gracias, Your Excellency. Next, she is Miss Wilma Reveron Colazo, and she happens to be the co-president of Hostosian National Independentist Movement of Puerto Rico. These are tongue twisters, but I think I did justice. Thank you very much. The floor is yours, madam. Thank you, Mr. Chairman. Muy buenas tardes, distinguidos delegados y delegadas. No voy a decirle a Venezuela que le agradezco su hospitalidad, por la simple y sencilla razón de que yo no estoy en un país extraño. Yo estoy en mi casa, estoy en mi patria grande, estoy con mis hermanos y mis hermanas venezolanas. Estoy aquí donde luchó Antonio Valero Bernabé de Fajardo, Puerto Rico, junto al general Simón Bolívar. Estoy aquí donde descansan los restos de María Mercedes Barbudos, que fue mandada al exilio por el Reino de España en 1827 por estar conspirando con el Ejército Libertador de Bolívar. Y aquí fue a parar en el exilio tras un rescate de donde la tenían prisionera en Cuba. Así que, una vez más, mi agradecimiento a mis hermanos de la República Bolivariana de Venezuela y reafirmo que soy tan bolivariana como cualquiera de mis hermanos y hermanas venezolanos. Quiero además agradecerle al movimiento de países no alineados que una vez más se han expresado en apoyo al derecho a la libre determinación e independencia del pueblo de Puerto Rico y se han expresado al día sobre los sucesos que nos ocupan y enfrentamos en mi patria al día de hoy. Y aprovecho también para felicitar a Azerbaiyán en su asunción de la presidencia del movimiento. Mientras este movimiento de países no alineados está reunido en esta ministerial, cuyo tema es la promoción y la consolidación de la paz a través del respeto del derecho internacional, el pueblo de Puerto Rico se encuentra en las calles, enfrentando un gobierno colonial que les roba la paz al incurrir en violaciones crasas de los principios que sustentan la dignidad humana, la solidaridad y los valores declarados por la comunidad internacional en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos de derechos civiles y políticos y de derechos sociales y económicos. Este pasado miércoles 17 de julio, 500,000 personas en Puerto Rico, estamos hablando de una población de 3 millones de personas, una sexta parte de la población, y esto es según informa CBS News, marcharon demostrando su indignación ante lo que es el colapso total y absoluto y el quiebre institucional de la colonia de Estados Unidos que es Puerto Rico. Lo que provocó la ira que lanzó a la gente a la calle fue enfrentarse, que no solamente hicieron arrestos nada menos que los encargados de educación y salud en Puerto Rico, los que están a cargo de las necesidades más elementales y más básicas de derechos humanos de cualquier pueblo, por los delitos de corrupción. Y encima de eso se reveló un chat en Telegram que lo administraba el gobernador de Puerto Rico, donde se reveló toda
toda una pandilla, porque así le llamamos ahora la manada azul, de personas en el gobierno corrupto tomando decisiones para disponer mediante contratos y otro tipo de malversaciones de los fondos que se estaban destinando precisamente para atender los serios problemas humanitarios que enfrenta Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María. Llegaron a los niveles más bajos de burlarse, inclusive de sus propios seguidores, por el hecho, por ejemplo, de ser gordos, de las mujeres con los comentarios más misóginos que ustedes puedan imaginarse, de los homosexuales, de las personas de la oposición política, donde hay una planificación deliberada de perjudicar a las personas de la oposición política, inclusive amenazas de muerte contra la alcaldesa de San Juan, que es del partido de la oposición. El pueblo está exigiendo la renuncia y mañana va a haber un paro nacional donde se estima que habrá alrededor de 1 millón de personas de las 3 millones de personas que componen el pueblo de Puerto Rico. Y la gente está marchando, como muy bien han dicho los jóvenes, están marchando por los muertos de María, más de 4.000 muertos de María. Están marchando por las escuelas, las 400 escuelas que han cerrado. Están marchando por los despojos de los derechos de salud de la atención médica. Y están marchando por la quiebra económica del país. Y la respuesta de Estados Unidos a este evento ha sido nada más que acusar al pueblo de Puerto Rico de ser uno de los países más corruptos del mundo y utilizar esto como excusa para retener y no desembolsar lo que como potencia administradora obligatoriamente tiene que desembolsar para la reconstrucción de Puerto Rico. Estados Unidos se niega a reconocer su responsabilidad en el desarrollo de una clase política de administradores coloniales corruptos y en el desarrollo del quiebre colonial, de la economía colonial de Puerto Rico. No debe pasar un tercer decenio de descolonización sin que Estados Unidos se le exija por la comunidad internacional que cumpla con su deber de asumir su responsabilidad, de acelerar un proceso de descolonización para Puerto Rico en cumplimiento con la resolución 151415 del Comité Especial de Descolonización. Son 38 resoluciones con las que se acaba de aprobar en junio que Estados Unidos simple y sencillamente ha ignorado. Por eso es que urge que el caso de Puerto Rico sea elevado a la Asamblea General. Y nosotros recabamos el apoyo de esta organización, que si tomara la decisión política de que eso sucediera, no habría ningún problema porque tendríamos la mayoría absoluta garantizada. No quiero despedirme sin dejar consignado nuestro apoyo y solidaridad con las justas reivindicaciones del pueblo de la Palestina, los hermanos de Nueva Caledonia y los hermanos del pueblo del Sahara Occidental. Viva la independencia y el derecho de autodeterminación de los pueblos. Muchas gracias. Thank you very much, Madam. Your submission was loud and clear. Next, Mr. Charles Ware is the permanent representative of the Kanak and Socialist National Liberation Front to the Commonwealth
of Australia. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Mouvement des pays non alignés, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier en tant que chair de notre session, ainsi que le gouvernement de Venezuela pour l'organisation de cette rencontre ministérielle et de l'accueil chaleureux du peuple de Venezuela à l'égard de ma délégation depuis notre arrivée ici à Caracas. C'est avec honneur que je m'adresse ici au nom de FLNKS et du peuple kanak à cette réunion ministérielle des pays paniliers à Caracas, une présence symbolique qui symbolise notre attachement au mouvement des pays non alignés depuis maintenant 3 ans en tant que mouvement de libération et observateur, et pour lequel nous tenons ici à exprimer notre reconnaissance et notre respect pour son soutien inconditionnel à la lutte du peuple kanak pour la pleine souveraineté de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Monsieur le Président, ma présence ici est aussi symbolique que représentative, car comme vous le savez tous, la population de la Nouvelle-Calédonie a été consultée l'année dernière par l'organisation du référendum du 4 novembre 2018 sur l'avenir politique et institutionnel du pays. Un référendum qui s'est soldé malheureusement par un non contre l'indépendance, avec 57% et 43% pour la pleine souveraineté, alors que les sondages donnaient une contestation de 70% contre l'indépendance. Bien que ce résultat semble être interprété par le gouvernement français comme un renforcement de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française, il n'en demeure pas moins que pour le FLNKS, comme le peuple kanak d'une manière générale, ce résultat est avant tout comme une première étape positive face aux 2 prochains référendums qui seront organisés respectivement en 2020, l'année prochaine, et en 2022. Pour rappel, l'organisation du référendum du 4 novembre 2018 s'inscrit dans le cadre de l'accord de Nouméa, signé en 1998 entre le gouvernement français, le FLNKS et le RPCR. Un accord considéré par le FLNKS comme étant un processus de décolonisation. Mesdames et Messieurs les ministres, le combat politique du peuple kanak contre le colonialisme français est toujours difficile mais constructif, car la mise en œuvre de cet accord de Nouméa a été pour mon peuple un défi sur l'intelligence, un challenge sur une nouvelle forme de décolonisation assez originale dans l'histoire des luttes des peuples pour leur souveraineté que sur l'utilisation de la violence dont notre peuple ne peut s'offrir le luxe de s'y engager. De la même manière, le peuple kanak, par son engagement dans cet accord, a mené le gouvernement français à reconnaître les séquelles dramatiques de l'histoire coloniale de la France en Nouvelle-Calédonie depuis 1853 et d'en prendre la responsabilité d'offrir un meilleur processus de décolonisation dans le cadre des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, conformément à l'article 15-14 de la Charte des Nations Unies sur l'octroi à l'indépendance des pays et des peuples colonisés. Toutefois, au regard des résultats du référendum du 4 novembre 2018, de la même manière que sur le bilan de l'application de l'accord de Nouméa, il apparaît que certaines problématiques juridiques et politiques continuent à rendre ce processus de décolonisation difficile et compliqué afin de faire échouer l'idée d'indépendance. Un leader de FLNKS et signataire de l'accord de Nouméa avait appelé à la vigilance en février 2018, constatant que les vieux réflexes de la République coloniale et conservatrice sont en marche. L'une de ses préoccupations fondamentales est l'immigration massive et incontrôlée par l'État français dont il a la responsabilité. Par exemple, les résultats du référendum du 4 novembre 2018 ont montré les failles et les limites d'un référendum lorsque l'immigration est devenue une arme politique et juridique contre l'indépendance, bien que l'accord de Nouméa délimite et fixe le corps électoral. La deuxième préoccupation, l'expérience coloniale de la France sur l'établissement des méthodes anti-indépendance dont elle a fait l'expérimentation en Afrique particulièrement, a faussé la campagne du peuple kanak pour l'indépendance car les adversaires ont délibérément entretenu la peur du lendemain. À titre d'exemple, les anti-indépendantistes ont mené une campagne de façon agressive contre l'indépendance en expliquant que les synonymes de pauvreté, de corruption, de la famine
de la criminalité ou de la faillite d'un État. Monsieur le Président, je pense que chacun d'entre nous ici, peuple-nation qui constitue le mouvement des pays non alignés, a connu la souffrance et la pénibilité des combats contre la colonisation et l'occupation étrangère. Cette humiliation humaine, le peuple kanak continue à ressentir comme une violation des droits de l'homme et des conventions internationales. La France doit à cet égard continuer à faire la démonstration d'une nation respectueuse des droits fondamentaux de l'être humain et de respecter ses engagements et ses devoirs internationaux par une meilleure prise en compte de ces colonies ultramarines. Aujourd'hui, ces colonies ou territoires français sont réduits à des intérêts géopolitiques. Au-delà de ces considérations, l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie demeure pour le FNKS un droit non négociable. Un droit que le peuple kanak a voulu et continue à partager avec tous les concitoyens de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la construction d'un pays nouveau. À vrai dire, et pour être honnête, Monsieur le Président, le peuple kanak ne renoncera jamais à sa revendication d'indépendance tant que le colonialisme français ne soit réduit à sa disparition totale en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. D'autre part, nous affirmons ici que le niveau de développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie, après 20 ans de l'application de l'accord de Nouméa, peut inconditionnellement conduire et offrir à la Kanaki Nouvelle-Calédonie une meilleure perspective de cette conception d'indépendance. Pour conclure, Monsieur le Président, le processus de décolonisation engagé par le FNKS à travers l'accord de Nouméa doit conduire de façon irréversible le pays à sa pleine souveraineté. À ce titre, nous sollicitons la France de créer les conditions nécessaires à sa pleine réalisation. Ce combat qui s'inscrit dans la philosophie initiale de la création de l'Organisation des pays non alignés est pour nous un défi fondamental. À cet égard, le FNKS vous sollicite encore, une fois de plus, votre solidarité et votre soutien à l'exercice de ce processus vers la pleine souveraineté de Kanaki Nouvelle-Calédonie. Nous reconnaissons les difficultés et les limites de certains pays à la reconquête de leur souveraineté, volée ou impactée par la mondialisation ou l'exterritorialité imposée par les grandes puissances. À ce titre, le FNKS tient à vous exprimer de toute sa solidarité face aux grands défis mondiaux, comme la lutte contre le changement climatique, le renforcement du multilatéralisme ou la recherche vers une meilleure coopération mondiale pour maintenir les équilibres des sociétés en voie de développement. Le combat contre les inégalités mondiales ne peut se gagner contre l'unité de l'organisation et dans la solidarité constante et mutuelle entre nos pays et États au regard des objectifs du mouvement des pays non alignés. Je vous remercie de votre attention. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora a el representante de la Liga Árabe. ¿Está aquí? Sí. Señor, Su Excelencia Kais Shair, embajador de la Liga Árabe ante la República del Brasil y representante de la Liga Árabe en esta reunión. شكرا معالي الرئيس. أبدأ كلمتي بتوجيه الشكر إلى معالي السيد خورخي أرياسا وزير خارجية فنزويلا على الدعوة الكريمة التي وجهها لجامعة الدول العربية للمشاركة في الاجتماعات هذه بصفة مراقب. وأرجو أن أنقل إليكم جميعا تحيات معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وتمنياته لأعمالكم بالنجاح. لقد كانت حركة عدم الانحياز وما تزال صوت الأغلبية من الدول مساندا لحق شعوبها بالأمن والاستقرار والازدهار، ولقد حظيت القضية الفلسطينية بنصيب وافر من دعم الحركة على مر السنين. وإذ تقف القضية الفلسطينية اليوم على مفترق طرق خطير، فإن التمسك بثوابت عملية السلام ومنها مبدأ حل الدولتين والتوصل لتسوية سياسية لا صفقة هو الطريق الوحيد
لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. ولقد كانت جامعة الدول العربية وستظل داعماً لحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة غير المنقوصة وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 من حزيران من عام 1967 وعاصمتها القدس. وستظل الجامعة داعمة له للتمسك بالثوابت هذه، وهو ما عبرت عنه قمتا تونس والرياض. شكرا لإصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muchas gracias, representante de la Liga Árabe. Vamos a escuchar a la señora Niken Suprava del programa del Centro Sur-Sur de Cooperación Técnica de nuestro movimiento. Your Excellency, Mr. Jorge Arreaza, Minister of People's Power for Foreign Affairs of the Bolivarian Republic of Venezuela, Your Excellencies, representatives of the non-member countries and observers, distinguished guests, ladies and gentlemen, allow me at the outset to express, on behalf of the delegation of the Non-Aligned Movement Center for South-South Technical Cooperation, the Center, our gratitude to Your Excellency, Mr. Jorge Arreaza, for the invitation extended to the Center to take part in this NAM Coordinating Bureau Ministerial Meeting. Ambassador Roni Prasetyo Yuliantoro, Director for the Center, is unable to attend because of prior commitments abroad and sent his regrets. Since this is our initial participation in ministerial meeting, I would like to take this opportunity to introduce my organization briefly. Excellencies, the Center is an international organization whose purpose is to contribute to the acceleration and enhancement of development by strengthening and expanding South-South technical cooperation in the context of international development cooperation. In the exercise of this mission, 108 program activities had been held under sustainable development, economic, political, and socio-cultural themes. Each program implementation is reported to Coordinating Bureau and the Center's Governing Council, which consists of Indonesia, Brunei Darussalam, Cuba, and South Africa. Over the last couple of years and so, promotion of South-South cooperation for peace and development has been on the spotlight. We realize that unemployment is a key cause of conflict. Ensuring full and decent employment is a priority for us all at the Center, and the Center decided to intensify agriculture training programs that spur job creation. In addition to agriculture, we also take into account fisheries, health, women empowerment, and energy as crucial sectors for their development. I would therefore like to encourage the active support and contribution of member countries to these important processes. In relation to the program on energy, I am pleased to inform you that International Energy Conference Aztec Nova 2019 will be held from 30th October to 1st November 2009 at the East Park Hotel, Yogyakarta, Indonesia. The conference will discuss affordable and clean energy as captured in Sustainable Development Goal SDG 7. It is my honor on behalf of the implementing agencies
the Center and Universitas Gadjah Mada to invite your government to send delegation to attend the conference. As for the purpose of details, Your Excellencies may consult the website at aztecnova.ugm.ac.id for consideration. Excellencies, the Center and Universitas Gadjah Mada believe that providing scholarship is playing an important part in the sustainable development of NAM countries. It is the best guarantee for a better future with less poverty and dignified life for all. Bearing this in mind, Universitas Gadjah Mada is offering scholarships to promising students in non-aligned countries who wish to pursue their master's and doctoral studies starting from 2020. Those scholarships will be offered in the field of engineering. Your Excellencies, honorable representatives, distinguished guests, ladies and gentlemen, to conclude my statement, let me thank the government of the Bolivarian Republic of Venezuela for the significant work, accomplishment, and achievement made for the NAM under its wise and capable leadership. I would like also to congratulate the government of Azerbaijan on assuming the chairmanship of the NAM in 2019. The Center stands ready to continue to work and cooperate closer with all non-aligned countries to ensure the more effective promotion and consolidation of peace. For more information about the Center, please visit our website csstc.org, and it would be appreciated if honorable delegates could also follow our Twitter account @NAMCenter. Thank you. Agradecemos por esa presentación del Centro de Cooperación Técnica Sur-Sur de nuestro movimiento. Queremos darle la palabra como último orador de esta reunión del Buró de Coordinación al embajador Coutu de la República de Chad. Excusez-moi, ambassadeur. El audio, por favor, del micrófono. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres et chefs de délégation, Mesdames, Messieurs les invités spéciaux, chers collègues ambassadeurs, je voudrais tout d'abord présenter les sincères regrets du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale qui n'a pu, pour des impératifs de dernière minute, faire le déplacement de Caracas. Il m'a ainsi fait l'honneur de le représenter à la tête de la délégation pour cette importante réunion. Je voudrais ensuite féliciter le Venezuela pour son brillant leadership à la tête de notre mouvement durant ces 3 dernières années. Sous la présidence vénézuélienne,
le mouvement de non-alignés a réalisé nombre d'actions notables et connu une avancée remarquable qui mérite d'être saluée ici. L'organisation parfaite de la présente réunion ministérielle en est une illustration. Ma délégation est très reconnaissante aux autorités vénézuéliennes pour l'accueil et les commodités dont elle a été l'objet à son arrivée à Caracas. Mais elle n'est pas étonnée tant l'hospitalité vénézuélienne est légendaire et connue de tous. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'aimerais souligner que j'ai fait mienne la déclaration faite par l'Afrique du Sud au nom du groupe africain. Le thème de notre réunion ministérielle, promotion et consolidation de la paix par le respect du droit international, est venu à point nommé et est pertinent avec le contexte mondial actuel. En effet, le contexte mondial actuel est marqué par le recours à la force, aux mesures unilatérales coercitives et par un recul accentué du multilatéralisme. Or, la paix mondiale ne peut reposer que sur la cohésion de la société humaine, le dialogue entre les États et le multilatéralisme, élément essentiel au respect du droit international. Mon pays, qui a connu la guerre des décennies durant, est plus qu'attaché à la paix et agit activement pour sa promotion. En effet, tirant enseignement de son propre passé récent et fidèle à son éthique, le Tchad a toujours œuvré pour la sauvegarde de la paix en Afrique et dans le monde. En témoigne sa participation aux forces de maintien de la paix des Nations Unies à Haïti, au Mali, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine et sa médiation dans le règlement des conflits en Afrique, notamment en République centrafricaine, au Soudan, pour ne citer que ceux-là. Mais mon pays a toujours répondu présent chaque fois que sa contribution est sollicitée ou apparaît nécessaire pour des actions en faveur de la paix. Le Tchad pense et croit que le mouvement de non-alignés, fort de ses 120 membres, peut influer positivement sur la marche du monde et peser de manière significative sur les actions de l'ONU en faveur du respect du droit international et de la promotion de la paix. Pour y parvenir, notre mouvement doit explorer les moyens de redynamiser son rôle dans un monde en pleine mutation. Notre mouvement doit donc s'adapter et adapter ses moyens d'action au nouvel environnement et prendre en compte les nouveaux défis, notamment les nouvelles technologies digitales et la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le changement climatique, la migration, la traite des personnes, le terrorisme international et la synchronisation de ses propres actions avec l'agenda 2030 pour le développement durable. Notre mouvement doit aussi se renforcer en son sein pour disposer d'un agenda proactif et en phase avec ces nouveaux défis. De même, il importe que tous les pays adoptent une attitude et mènent des actions tendant à cultiver entre eux, je parle des pays membres de notre mouvement, de cultiver entre eux une unité plus affirmée, une solidarité plus agissante. Le recours au dialogue doit être la seule voie pour régler les conflits et les différends entre les pays membres de notre mouvement. Or, ce qui n'est pas le cas actuellement. Les pays non alignés doivent se montrer plus soudés, plus unis pour donner à notre mouvement la force morale et politique à la hauteur de son poids réel sur l'échiquier mondial, à la dimension de sa mission et des ambitions des pères fondateurs. Pour sa part, le Tchad soutiendra toujours le mouvement de non-alignés dont les principes et les objectifs sont en phase avec ses propres convictions et visions. Il fera toujours ses meilleurs efforts pour respecter ses engagements. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mon pays tient à réaffirmer son plein attachement aux vertus du multilatéralisme et de la diplomatie de la paix, éléments somme toute fondamentaux au respect du droit international et à l'équilibre du monde. Il réitère ainsi son soutien et son engagement
à la quête de l'Afrique pour une meilleure représentation au Conseil de sécurité des Nations Unies. La réforme du Conseil de sécurité participe de la recherche de voies et moyens devant conduire à la réalisation d'un nouvel ordre mondial plus juste et plus solidaire et aussi plus respectueux du droit international. S'agissant du conflit entre la Palestine et l'Israël, mon pays reste attaché à la solution de deux États. Le rétablissement des relations diplomatiques entre le Tchad et l'Israël ne remet nullement en cause son plein soutien à la cause palestinienne et son adhésion aux résolutions des Nations Unies. Le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, l'a réaffirmé au dernier sommet de l'Organisation de la Conférence islamique OCI. Je ne puis, Mesdames, Messieurs, clôturer mes propos sans souhaiter plein succès à l'Azerbaïdjan qui prendra très prochainement les rênes de notre grand mouvement. Le prochain sommet sera l'occasion pour notre mouvement de délibérer sur des questions d'importance pour son avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Muchas gracias al embajador de Chad y disculpen los problemas técnicos que se presentaron. Vamos entonces, habiendo concluido los oradores formales del debate, hemos recibido dos solicitudes de réplica, las cuales deben ser realizadas desde el asiento de cada delegación. Vamos a darle la palabra entonces a la delegación de Azerbaiyán para que haga su réplica. Thank you, Mr. Chairman. At the outset, I would like to thank the delegations for their kind, encouraging words and support for the upcoming chairmanship of Azerbaijan in the non-aligned movement. Mr. Chairman, we have noticed that the observer delegate of Armenia attended this ministerial meeting only to deliver his speech without paying attention at all to the topic of the meeting, the outcome documents adopted by the non-member states, and the positions expressed in their statements during the debate. As a consequence, instead of learning lessons and realizing that the NAM is not a place for aggressors and their destructive ideas, the delegate of Armenia has abused his country's privilege of being an observer of the movement and has made yet another useless attempt to deny the facts and responsibility for continued violations of international law. Neither Azerbaijan nor any member of the movement are in need of Armenia's lectures as to the NAM activities and the conduct of its business. In reality, Armenia has long ago chosen the path of confronting the unified position of the international community, including the non-aligned movement. The statement made by the observer delegate of Armenia is illustrative in that regard. It is well known that Armenia used force to seize a part of the territory of Azerbaijan, namely the Nagorno-Karabakh region, the 7 adjacent districts and some exclaves, to expel the Azerbaijani population from those areas and to set up the subordinate racist minority regime there. In his statement, the observer delegate of Armenia deliberately passed over in silence the Security Council resolutions, 4 resolutions, in which the Council condemned the use of force against Azerbaijan and the occupation of its territories, and reaffirmed respect for the sovereignty and territorial integrity of my country, the inviolability of international borders, and the inadmissibility of the use of force for the acquisition of territory. Moreover, in response to Armenia's territorial claims and forcible actions, the Council reaffirmed that the Nagorno-Karabakh region is an integral part of Azerbaijan and demanded the immediate, complete and unconditional withdrawal of the occupying forces from all the occupied territories. The observer delegate of Armenia also omitted to mention other important international documents adopted in connection with the conflict, including the consistent position of the non-aligned movement
which once again was reaffirmed yesterday in the final document of this ministerial meeting. Armenia must drop its futile attempts to mislead the international community, engage constructively in the conflict settlement process, and comply with its international obligations. I thank you, Mr. Chairman. Muy bien, muchas gracias. La otra solicitud de réplica es para la República Islámica de Irán. Thank you very much, Mr. Chairman, for giving me the floor. I am taking the floor in response to the unfounded remarks by the representative of Yemen against my country. My delegation rejects and condemns the baseless allegation against my country by this representative. In this regard, I would like to notice that his claim about Iran intervention in Yemen is a naive and false scenario aiming at deflecting the attention of international community from the war crimes committed by the aggressors against the Yemeni people. The Islamic Republic of Iran considers the military intervention in Yemen as the main underlying reason for the escalation of the crisis and the creation of the current disastrous situation in that country. Unfortunately, the military aggression against Yemen has caused a human tragedy in that country. The continued aggression and tight blockade imposed on Yemeni people by the aggressor have resulted in injury and killing of more than 17,000 of Yemeni people, in particular women and children. Meanwhile, famine and severe livelihood as well as chronic diseases are endangering the life of civilians and caused a humanitarian crisis in the country. We are of the view that Yemen crisis has no military solution. This crisis can only be resolved through a ceasefire and an inclusive political settlement with participation of all Yemeni parties and groups and without any foreign intervention. Iran's fundamental policy is based on the peaceful settlement of conflicts and establishment of stability and security in the region. In line with this policy, the Islamic Republic of Iran has urged the countries of the Persian Gulf to join an initiative to set up dialogue for regional cooperation. In this regard, my delegation takes this opportunity and reiterates the importance of this initiative as a valuable means to advance long-term stability in Yemen and other parts of the region. Thank you very much. Muchas gracias. No habiendo más solicitudes ni derechos de palabra, damos por concluido este debate general. Agradecemos a todos y todas los oradores, las oradoras, por los aportes que han hecho y avanzaremos en el resto de la agenda. Vamos al punto número 5. Corresponde considerar y adoptar los documentos políticos de la reunión ministerial. Ayer aprobábamos los fundamentales en presencia del presidente Nicolás Maduro. Los Estados miembros del movimiento tienen el siguiente documento, el cual puede ser igualmente descargado a través de la página web del movimiento. El borrador de la moción de agradecimiento y solidaridad con Venezuela. Puedo considerar que los Estados miembros del movimiento están de acuerdo con adoptar este documento. De no haber objeción, como no la hay, queda entonces aprobado. Asimismo, tienen entre ustedes el texto de la declaración política que fue adoptada el día de ayer por el Comité Ministerial del Movimiento de Países No Alineados sobre Palestina. Podemos considerar que los Estados miembros del movimiento están de acuerdo con endosar esta declaración conforme a la práctica establecida. Al no haber observaciones ni objeciones, queda aprobado. Me permito recordar a los Estados miembros que conforme a la metodología de trabajo y la práctica establecida por el movimiento, las delegaciones que tengan reservas en relación a alguno de los documentos adoptados deberán transmitir las mismas a la Presidencia del Buró de Coordinación en Nueva York en un plazo máximo de 2 semanas. Voy a proceder
a darle la palabra a la excelentísima señora Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Surinam, Ildis Polhak-Veil, quien presentará el informe de la Relatoría General de esta reunión ministerial, el cual también puede ser descargado a través de la página web del movimiento. Good afternoon. It is a distinct honor to read the report of the Rapporteur General of the Ministerial Meeting of the Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement. On the point 1, the Ministerial Meeting of the Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement was held in Caracas, Bolivarian Republic of Venezuela, on 20th and 21st July 2019. Second point, the Ministerial Meeting was preceded by a senior officials preparatory meeting held on 18th and 19th July 2019. Thirdly, 78 member states of the movement attended the ministerial conference. Fourth, likewise, 4 observer states of the movement attended the ministerial conference. Fifthly, additionally, 7 international organizations attended the ministerial conference in their capacity as observers of the movement. 6, furthermore, 2 delegations of the following countries attended the ministerial conference as special guests: Turkey, the Russian Federation. 7, 5 international organizations attended the ministerial conference as special guests. Point 8, His Excellency Mr. Jorge Ariasa Montserrat, Minister of People's Power for Foreign Affairs of the Bolivarian Republic of Venezuela, in his capacity as chair of the non-aligned movement, opened the ministerial meeting and delivered a speech in his national capacity. 9, the ministerial meeting observed a minute of silence in memory of the leaders of the non-aligned movement that had passed away since the 18th term ministerial conference of the movement held in April 2018 in Baku, Republic of Azerbaijan. 10, a video was displayed with a message from Her Excellency Ms. Maria Fernanda Espinosa, President of the 73rd session of the General Assembly of the United Nations. 11, representatives of regional groups took the floor at the opening session for the African region, the Republic of South Africa, in representation of a group of Latin America and the Caribbean countries, Republic of Nicaragua, for the European region, Republic of Belarus. 12th point, the ministerial meeting adopted the following agenda: opening of the ministerial meeting, adoption of the agenda, report by the chair of the preparatory senior officials meeting, elections of members of the Bureau, organization of the works of the meeting, participation of guests, countries, and organizations, report on the activities of the chair of the non-aligned movement, general debate, promotion, and consolidation of peace through respect for international law, consideration and adoption of outcome documents, consideration and adoption of the report of the ministerial meeting, other matters. Closing of the ministerial meeting. Point 13, the chair of the preparatory senior official meeting, His Excellency Mr. Felix Plasencia, Vice Minister for Multilateral Affairs of the Bolivarian Republic of Venezuela, presented the report of the preparatory senior officials meeting of the ministerial meeting. The ministerial meeting took note of said report. 14, on the recommendation of the senior official preparatory meeting, the ministerial conference decided that the Bureau will be composed as follows: the Chair, Bolivarian Republic of Venezuela; Deputy Chair, 12, coming from the African region, 4, including Republic of Cameroon, Kingdom of Eswatini, Republic of Namibia, Republic of South Africa; Asia, 3, Islamic Republic of Iran, Republic of the Union of Myanmar, and State of Palestine.
Latin America and the Caribbean region, 4, Antigua and Barbuda, Republic of Cuba, Republic of Nicaragua, St. Vincent and the Grenadines, and Europe, 1, Azerbaijan. Rapporteur General, Republic of Suriname. Under the 15th point, the Ministerial Conference established a political committee and an economic and social committee. The political committee, under the chairmanship of His Excellency Mr. Felix Plasencia, Vice Minister of Multilateral Affairs of the Bolivarian Republic of Venezuela, reviewed Chapter 1, Global Issues, and Chapter 2, Regional and Sub-Regional Political Issues, while the Economic and Social Committee, under the chairmanship of His Excellency Ruben Dario Molina, Vice Minister of Asia, Middle East and Oceania Affairs of the Bolivarian Republic of Venezuela, reviewed Chapter 3, Development, Social and Human Rights Issues, and the draft final document. Under point 16, on behalf of the member states of the non-aligned movement, His Excellency Jorge Ariasa Montserrat, Minister of People's Power for Foreign Affairs of the Bolivarian Republic of Venezuela, welcomed the countries and international organizations that participated in the ministerial meeting of the Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement in their capacity as observers of the movement, as well as special guests. The general debate, point 17, the ministerial meeting devoted 3 plenary sessions to the general debate on promotion and consolidation of peace through respect for international law. 50 member states were inscribed in the list of speakers and took the floor during the general debate of the ministerial meeting. 6 observers were inscribed in the list of speakers and took the floor during the general debate of the ministerial meeting. 2 special guests were inscribed in the list of speakers and took the floor during the general debate of the ministerial meeting. Under point 21, the Non-Aligned Movement Center for South-South Technical Cooperation, NAMCSSTC, was inscribed in the list of speakers and took the floor during the general debate of the ministerial meeting. Side event, under point 22, a seminar on human rights and cultural diversity was held by the NAM Center for Human Rights and Cultural Diversity on the 21st of July 2019, with remarks and presentations by His Excellency Dr. Porgasap Amiri, Director of the NAM Center for Human Rights and Cultural Diversity, His Excellency Mr. Julio Carranza Valdez, Representative and Director of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and His Excellency Mr. Margub Salim Bot, Executive Director of the Independent Permanent Human Rights Commission of the Organization of Islamic Cooperation. Finally, His Excellency Mr. Ernesto Villegas Polyak, Minister for People's Power for Culture of the Bolivarian Republic of Venezuela. Under considerations and adoption of documents, on the 23rd point, the ministerial meeting considered the following documents. Firstly, the draft Caracas final document. Secondly, draft Caracas political declaration. Thirdly, draft motion of vote of thanks to the people and the government of the Bolivarian Republic of Venezuela. Fourthly, the draft report of the Rapporteur General. The point 24, the ministerial meeting of the Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement adopted in Caracas final document, the Caracas final document, the Caracas political declaration, the motion of appreciation and solidarity with the people and government of the Bolivarian Republic of Venezuela, and endorse the political declaration adopted by the NAM Ministerial Committee on Palestine. On the 25th point, the ministerial meeting of the Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement adopted the report of the Rapporteur General presented by Her Excellency, Ms. Ildis Polak-Bigli, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Suriname. The member states interested in presenting reservations to the documents adopted were requested to do so in written
according to the working methods and established practice of the movement, and to address them to the chair of the Coordinating Bureau of the NAM in New York within 2 weeks of the closing of the ministerial meeting. Closing session under point 27. The closing session of the ministerial meeting took place on the 21st of July 2019. And under point 28, representatives of the regional groups took the floor at the closing session. For the African region, it was South Africa, in representation of a group of Latin American and Caribbean countries, Cuba, for European region, Azerbaijan, and for the ASEAN region, Thailand. Finally, point 29, His Excellency Mr. Jorge Ariasa Montserrat, Minister of People's Power for Foreign Affairs of the Bolivarian Republic of Venezuela, Chair of the Ministerial Meeting, gave the closing remarks and expressed his appreciation to the Ministers of Foreign Affairs for their valuable contributions and support, which contributed to the success of the Ministerial Meeting. Thank you. Muchísimas gracias a la Canciller de Surinam por el reporte, la relatoría de esta reunión. Puedo considerar que los Estados miembros de nuestro movimiento dan por aprobado este reporte que acaba de rendir la Canciller. Al no haber objeción, queda aprobado. El punto 6 de nuestra agenda es otros asuntos. Considerando que no hemos recibido ninguna solicitud para incluir cualquier otra cuestión, sugiero entonces avanzar al segmento de clausura. En este segmento de clausura queremos darle la palabra a las delegaciones que hablarán por los grupos regionales. En primer lugar, en representación del Grupo Africano, al viceministro de Sudáfrica. Honorable Chairperson, Honorable Ministers and Heads of Delegations, distinguished delegates and ladies and gentlemen, on behalf of the Africa Group, we would like to congratulate Venezuela for a successful and memorable ministerial meeting of the Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement here in the beautiful city of Caracas, and for the warm hospitality extended to all of us. We would also like to express our appreciation to Venezuela as the chair of our movement for the excellent work carried out since 2016 of coordinating and steering the activities of this glorious movement. The Africa region looks forward to working with the incoming chair, Azerbaijan, to ensure that the non-aligned movement remains effective and true to its founding principles. Chairperson, the theme of this ministerial meeting, namely promotion and consolidation of peace through respect for international law, could not have been more appropriate and relevant at a time when we need to be mindful of today's geopolitical realities. Now it is important for us as a movement to recommit ourselves to the principles of solidarity and non-alignment. We have recently observed with great concern concerted efforts being made to undermine governance in some of the members of this movement by external forces. We should therefore endeavor to stand together and condemn those extra-constitutional activities, including attempts at regime change. This week, our movement has reaffirmed its unwavering commitment to the strengthening of systems of global governance, the rule of law,
human rights, and the deepening of multilateralism. Furthermore, we recognize the importance of reforming the United Nations, especially the Security Council, considering that our movement represents 3/4 of the membership of the United Nations. Chairperson, Africa will avail itself of the opportunity to chair the movement from 2022 to 2025 and undertake to use this mandate to further strengthen our solidarity and enhance and deepen South-to-South cooperation. With the adoption of the final NAM document and the declarations therein, we reaffirm our endorsement and commitment to the implementation of the decisions of this meeting, as well as the principles and objectives of the movement and its relevance today in addressing global challenges of the 21st century. Honorable Chairperson, on behalf of the African Group, we wish to extend our final appreciation and we wish to thank you. Muchísimas gracias a los países de África, de nuestro movimiento, y al representante de Sudáfrica que habló en su nombre. Queremos darle ahora la palabra al delegado de Tailandia, quien hablará en representación de los estados de la ASEAN. His Excellency Jorge Arias Montserrat, Minister of the People Power for Foreign Affairs of the Bolivarian Republic of Venezuela. Excellencies, colleagues and friends, I have the honor to deliver this closing statement on behalf of the member of the Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, namely Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos People's Democratic Republic, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. ASEAN extends its appreciation to the government and people of Venezuela for the excellent arrangement for this meeting and the extra efforts you have made in building consensus and leading the proceedings to a conclusion. But most importantly, ASEAN has been touched by your gracious generosity, even in these challenging times for your country. As we conclude our meeting today, ASEAN continues to reiterate our deep disappointment that positive updates on the section of the South China Sea within the final document remain unnegotiated and unincorporated for the 5th year. We continue to register our reservation on this paragraph. Going forward with our voice in unison and coherence in action, ASEAN will look to the Baku summit in October. We warmly congratulate Azerbaijan on the assumption of their important task as incoming chair and look forward to continuing our constructive engagement with the chair of the NAM, as well as all members of the NAM, on issues that are of critical importance to our group and how our movement can be revitalized. Excellencies, the principles of non-alignment, unity, and cooperation are important foundations for the NAM. We must continue to strengthen them. ASEAN has a growing desire for NAM's voice to be heard in the international community, and it has to be a voice of relevance and principle, based firmly in the founding tenets of our movement. NAM also has to speak for positive change, and we have to continue to strengthen that voice for the benefit of our people and for the benefit of our movement. Thank you once again to our gracious host, and we look forward to seeing you all in Baku. Thank you, Mr. Chairman. Muchas gracias a los Estados miembros
de la ASEAN que hacen vida en nuestro movimiento. En representación del Grupo Latinoamericano y Caribeño, vamos a darle la palabra a la delegada de la República de Cuba. Gracias, señor presidente, querido hermano canciller Jorge Arriaza. En nombre de los siguientes estados latinoamericanos y caribeños, miembros del movimiento de países no alineados presentes en esta reunión ministerial, Antigua y Barbuda, Belice, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela, agradecemos a las autoridades y al pueblo de la hermana República Bolivariana de Venezuela por la cálida y generosa hospitalidad brindada a lo largo de estos 4 días de reuniones. Aprovechamos también la ocasión para reconocer al gobierno venezolano por el profesional y excelente desempeño en el ejercicio de la presidencia de nuestro movimiento. Nos complace el papel que ha cumplido un hermano país de nuestra región como líder de los 120 Estados miembros del MNOAL en estos 3 años. Señor presidente, en el actual y complejo escenario internacional en el que los desafíos existentes cuando se fundó nuestro movimiento no solo se mantienen, sino que se han hecho más peligrosos y su solución es más urgente, resulta vital que el MNOAL actúe de manera efectiva, respetando los principios fundacionales de Bandung y los propósitos y principios acordados en la 14 Cumbre de La Habana, en defensa de un nuevo orden internacional incluyente, participativo, democrático y equitativo, en el que prevalezca la paz y se respete la soberanía de nuestros estados. Hemos adoptado documentos de una gran importancia y de plena vigencia para defender firmemente el derecho internacional y los postulados de la Carta de las Naciones Unidas. Hemos avanzado de modo significativo en los trabajos preparatorios de la 18 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de nuestro movimiento. Reiteramos nuestro compromiso de apoyo al próximo presidente de este movimiento, la República de Azerbaiyán. Estamos convencidos de que bajo su conducción seguiremos avanzando exitosamente en el fortalecimiento y la revitalización del MNOAL. Reiteramos nuestro agradecimiento a Venezuela por la destacada labor desarrollada, así como por la eficiente organización de este encuentro ministerial, en el que se alcanzaron consensos imprescindibles en la defensa del derecho internacional y para hacer del derecho de nuestros pueblos a la paz y al desarrollo una realidad. Nos vemos en Bakú. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora Ana Yancy de Cuba, por ese grupo de países latinoamericanos y caribeños. Escuchemos ahora, en representación de Europa, a la República de Azerbaiyán. Thank you, Mr. Chairman. On behalf of the European Group, I would like to reiterate our sincere gratitude to the Bolivarian Republic of Venezuela for the genuine hospitality and excellent organization of the Ministerial Meeting in Caracas. Following the World War II, the European continent has become a theater for fierce rivalry and tension between the 2 military alliances, which gave a rise to the non-aligned movement. When incepted, the philosophy of the NAM was not about rejecting the bipolar world in the sense of disengaging neutrality. The primary mission of the movement was and still remains to help to maintain justice and equality in international relations and to ensure respect for the norms and principles of the international law. Non-member states from the European continent firmly believe that the absence of 2 confronting blocs in no way reduced the relevance and validity of the founding principles of the movement. It rather necessitates the movement to readjust its position in light of the emerging challenge and to demonstrate stronger unity and effective performance. The main task before the NAM today is to adjust its role to new realities in the geopolitical landscape by promoting and upholding its founding principles
which continue to be as much valid and relevant as they were when incepted. We believe that by strength of our common endeavor and solidarity, we achieve more than we achieve alone. Thus, we are confident that this ministerial meeting and the final document which we adopted yesterday will reflect a comprehensive agenda in advancing our common goals and will help us to further the principles and purposes of NAM. The European Group stands ready and will spare no effort to continue its valuable contribution to further advancement of the purposes and principles of our movement. Thank you. Muchísimas gracias a Azerbaiyán, a quien le deseamos el mayor de los éxitos en el próximo trienio como presidentes de este prestigioso e histórico movimiento. Para terminar, simplemente algunas reflexiones de agradecimiento, en primer lugar, a todas las delegaciones, a todos sus países, sus gobiernos, por haber asistido, por haber mantenido todos en conjunto vivo este movimiento fundamental, como tantas veces se ha dicho, a lo largo de todas y cada una de las intervenciones de los distintos oradores desde el día 18 hasta el día de hoy, 21. Sin lugar a dudas, estos 3 años que le ha correspondido a la República Bolivariana de Venezuela coincidieron, situémonos en el momento, 2016, finales de 2016, había un cambio en la toma de posturas en el mundo, en las relaciones internacionales. Algunos bloques de poder se afianzaron sobre el unilateralismo y le correspondió a este movimiento mantener viva la llama de las decisiones colectivas, de los principios de Bandung que nos llevan siempre a los caminos de la paz, del entendimiento, del diálogo, de la solución pacífica, de las controversias, del respeto a la soberanía, de la no intromisión en los asuntos internos. Ese fue el rol que tuvo que cumplir Venezuela al frente de nuestro movimiento a lo largo de estos años de turbulencia en el sistema internacional, y esperamos haber cumplido de la mejor manera, con toda la humildad, pero también con toda la fuerza y la energía que nos caracteriza, con nuestro movimiento y con nuestros pueblos y gobiernos de los Estados miembros. Los temas que están en la agenda internacional son temas de nuestro movimiento. El cambio climático amenaza a muchos desde los estados del movimiento de países no alineados y más allá de nuestro movimiento, pero también amenaza a los países de nuestro movimiento, como se ha dicho, las medidas coercitivas unilaterales o la búsqueda de conflictos, de guerras por recursos naturales o por intereses geopolíticos, sin reparar en la vida, en la tranquilidad, en la paz de los pueblos y sin reparar en el derecho internacional y en sus principios. Sin lugar a dudas, en nuestros Estados miembros está la mayor parte de los recursos naturales. Se encuentra allí recursos energéticos, recursos minerales, recursos acuíferos, recursos para la agricultura y el recurso humano. La humanidad que está siempre latiendo en el movimiento de países no alineados. Ayer decía el presidente Nicolás Maduro Moros que creemos desde el movimiento de países no alineados, creemos en la humanidad, y es esa humanidad que interpretó el gran cubano José Martí como la gran patria de todos, no la aldea global, sino la gran patria, la humanidad. Patria es humanidad, dijo José Martí, y nosotros creemos firmemente, como también dijera María Fernanda Espinosa en el mensaje que envió la presidenta de la Asamblea General, parafraseando al gran líder fundador de este movimiento, Nerú. Sin lugar a dudas, este movimiento quizá no tenga el mayor poder militar, quizá no tenga el mayor poder económico, pero tiene el mayor poder
y puede ejercer ese poder para equilibrar, puede ejercer ese poder para ponderar y moderar las actitudes de quienes pretenden violentar la paz y la prosperidad de este mundo. Estamos totalmente seguros que los principios de Bandung cobran renovada vigencia y que es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, nuestro deber darle vida, darle concreción práctica a esos principios, con coraje, con concertación política, con diálogo, con coordinación de nuestras políticas exteriores. Es un momento de nuevo para que el movimiento de países no alineados se ponga al frente y dentro del gran sistema de la comunidad internacional y del sistema de Naciones Unidas podamos marcar la pauta. Seamos de nuevo esos briosos caballos, como decíamos ayer, que van a empujar la carreta de la historia. Hay que llevar esa carreta, esa historia, por la dirección correcta. Hay que llevarla por el camino de la humanidad. Desde Venezuela estamos profundamente agradecidos por su presencia aquí y estamos seguros que la presidencia de Azerbaiyán cumplirá un rol estelar en los años por venir. Recordemos que nos queda pendiente como movimiento establecer quién será el próximo presidente. Luego de Azerbaiyán debería corresponderle a un país de nuestra amada madre África y ojalá que así sea. Pero siempre ya tenemos que ir planificando con tiempo para coordinar desde ya los pasos a seguir. Les pedimos disculpas si hubo alguna situación, algún inconveniente de logística. Aquí estamos siempre para atender con el amor que caracteriza a los venezolanos, a los hermanos, hermanas del mundo, algunos temas que surgieron, los métodos de trabajo, la toma de decisiones y sus métodos. Bueno, son temas para el debate, para la discusión, que no se pueden despachar de un día para otro, pero que están allí presentes y que quienes los cuestionan tienen todo el derecho de ponerlos sobre la mesa para que quizás durante los próximos años, con Azerbaiyán al frente, podamos, si hubiere que modificarlos, si hubiere que mejorarlos, pues se puedan tomar las decisiones en consenso, con unanimidad, como siempre ha sido el espíritu de nuestro movimiento. Desde la República Bolivariana de Venezuela, tierra de Simón Bolívar, tierra de Hugo Chávez, muchas gracias y que viva el movimiento de países no alineados. De esta manera, hemos clausurado esta importante reunión.
permítame felicitar a todas las delegaciones y los Estados miembros que participaron con un espíritu constructivo a lo largo del proceso de negociación de este borrador de documento final de Caracas, dando muestras de flexibilidad, voluntad política y un verdadero espíritu de no alineamiento. Esta es una muestra no solo de la vigencia de nuestro movimiento, sino de nuestra afinidad y coherencia política, de nuestra solidaridad y de nuestra unidad, muy a pesar de la gran diversidad de nuestra composición.